Y bueno gente, hoy 9 de noviembre de 2022 Nintendo ha mostrado un nuevo Direct, un Nintendo Direct, pero esta vez enfocado a los juegos independientes, los famosos Indie World. Entonces hoy en la mañana tuvimos el Indie World, no pude transmitirlo en vivo, pero aquí voy a verlo con ustedes por primera vez, voy a traerles mi reacción y ver pues qué juego de eso vale la pena, porque ojo, los juegos indies la verdad es que yo los siento que en muchas ocasiones son mejores que juegos AAA. ¿Por qué? Porque los hacen desarrolladores independientes que no tienen mucho el apoyo del público, son personas que no son conocidos y aparte no tienen toda esa libertad de hacer el juego como ellos quieran, porque no están con la demanda de que las empresas les exigen y tienen un tiempo en el cual deben terminar un juego. Simplemente ellos se demoran lo que quieren, ellos ponen lo que quieren en su juego, su historia. Si quieren poner una historia profunda lo hacen sin importar lo que la gente diga. Entonces los juegos independientes en muchas ocasiones son mejores que los juegos AAA. Vamos a ver si encontramos alguna que otra joya en este Indie World de hoy 9 de noviembre y vamos allá. Soy el Sumes y comencemos. Y bueno, entonces vamos a empezar a ver este Indie World, vamos a reaccionar, vamos a dar nuestra opinión al respecto, así que espero que se cumplan las expectativas. La verdad es que no recuerdo algún juego indie que esté a punto de salir, salvo Silson, pero no creo que lo anuncien acá. Vamos a ver qué sorpresas nos trae Peggy este 16. Direct. Ok, Peggy 16 quiere decir que son juegos para mayores, ok. Vamos a ver la nota del COVID de siempre. Y comienza. Han cambiado la intro. Hello, era diferente. welcome to Indie World. I'm Mariko. And I'm Tyler. Hola, We're Tyler. back with a showcase full of indie games headed to Nintendo Switch. Let's dive right in. Ok. Mal. Oh, un juego de una familia hindú. Es de cocina. Un juego de cocina. Cooking Mama. Vamos a ver qué dice. Es un juego de cocina pero que tiene historia. Al menos así es como yo lo veo. Benpa. Hi, I'm Abhi. I'm Sam. And I'm Sharon. We're making a cooking game called Benba, which is about an immigrant Indian mother and her family coming to Canada in the 80s. Food often tiene acts as a historia. bridge between assimilated children and their immigrant parents, so we wanted to use cooking as a lens to tell the story of this family as they grow and change. We often see the kids' side of these stories, but as we ourselves got older, we thought telling the parents' side might make for an interesting change of perspective, and we hope you find it interesting too. Claro Bon que sí. appetit and El enjoy gato the ahí show. está, miren ese gato. Something smells delicious. Grab a spoon and get a taste of this wholesome narrative cooking game. Help an Indian mother who has recently immigrated to Canada reconnect Canadá. with her heritage by cooking a variety of mouth-watering South Indian dishes. Experience a story of love and loss through branching No conversations. solo es de cocinar, Try sino to que también restore tiene lost family recipes and bop along to a diálogo, va a soundtrack tener inspired by Indian music. comentarios. Start working up an appetite for Vemba, coming to Nintendo Switch next spring. Ok, nada más, ¿no? Un juego de There we cocina go. Ever profundo. wanted to make a game? Yeah, but it's a lot harder than you might think. Just ask Kani'i and Kumade, two friends striving to find the perfect idea for their next game. Watch their story develop as you play through stages of a retro-inspired puzzle Creo que este ya estaba anunciado, while ¿no? following their day-to-day struggles. Their recent games haven't exactly been raking in profits, so both of them must work part-time jobs to make ends meet. Will their friendship be able to take the strain of these challenges? Find out when Goodbye World launches on Nintendo Sí, Switch yo creo que sí, ya había later sido this anunciado, month. porque yo me acuerdo de esta premisa y aparte de que tenía ahí el este de que iba a ser un juego de la Game Boy Color. Have a Nice Dead. Bueno. No lo conozco este juego, pero parece que es un juego conocido. Tipo, parece un poco Hollow Knight. Se ve como Hollow Knight.
Fanite. Y asumo que tú encarnas a la muerte. I'm dying to play this one. It would be a grave mistake to skip it. Don the robes of Death Incorporated CEO, Death himself, in this grimly charming roguelike game. It looks like your subordinates have been working overtime, so it's up to you to restore work-death balance. There are 70 wicked weapons and scorching spells at your disposal, all of which can be upgraded to create devastating combos as you happy slash your way through the corporate underworld. One of the perks of being Death is that, well, you can't die. So use what you've learned and earned to overcome each department's vengeful minions and bosses. Tú tienes Reap what you sow when Have a Nice Death slashes onto Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Bonjour, je suis Justine. Namora. Et nous sommes Cosmogato. Passionnés de films d'animation, et après avoir travaillé sur des longs métrages, nous avons voulu créer un monde magique que l'on pourrait s'approprier. En effet, après avoir grandi avec des films d'animation traditionnels des années 90, il m'était naturel de dessiner un monde luxuriant, organique et peint à la main, avec une histoire qui, je l'espère, vous touchera. Vamos a verla. Merci. De nada, gracias. Is there anything better than relaxing in nature and enjoying the gentle sea breeze? What about doing both of those things while lying on top of a giant capybara? In this small open-world game, you have one goal. Find inner peace on an isolated island paradise. As the retired warrior Akka, explore handcrafted islands covered in majestic mountains, dense tropical forests, and inviting hot springs. Spend your time here however you'd like. Nurture the island's flora and fauna, build a shelter, craft items, or feed these adorable baby dragons. Or go on quests to meet mysterious characters, friendly giants, and face the ghosts of your past. Literally. Este juego tiene potencial. Washes up on Nintendo Switch, December 15th. Buenazo. Me gustó la premisa. Son esos juegos que tú te pones a jugar en la madrugada y te pierdes. ¿Ves? De los Devolver. ¿Ese se anunció en los Day of Death? Manejas un taladro. Bueno, cambias de arma. Ahí sí, pues. Explorar, grindear. Y es todo en pixelar. Me recuerda mucho a Rayman. Hablando de Rayman, va a salir para el nuevo Mario más Rabbids, ¿no? Pepper Grinder, buena. Can you dig this game? Sí. Yes, and so can Pepper. This spicy, drill-wielding treasure hunter has been shipwrecked and robbed. Now, she must spin up her trusty drill grinder to reclaim what was stolen from her. Claro, va a grindear through the terrain. Perform impressive las maneuvers monedas que and están solve ahí. tricky puzzles as you unearth Y obvio hay que, collectibles for your gallery. o sea, lo malo es que todo el momento vas a estar en movimiento, no vas a tener tiempo como de pensar muy bien qué vas a hacer después porque Pepper, an upgrade grinder with new drill bits. Ramp up the chaos to the max and open up even more areas to dig in this thrilling drilling adventure. Pepper Grinder burrows onto Nintendo Switch next year. Se abrirá un hueco. Está bien. Whew. I think it's time we take a coffee break. Coffee talk. Then pull up a chair because this coffee brewing narrative-driven visual novel is esa es la que back tiene for a diferentes second episodios episode. As the barista of your own late-night coffee shop, meet quirky characters, listen to their heartfelt stories, and get to know them, one cup at a time, all while enjoying the cozy lo-fi soundtrack. Not all of your customers will be human. You'll encounter an opera-singing banshee, an orc who makes games,
and many more fantastical regulars. Experiment with ingredients to find just the right brew for each customer. Dazzle them with latte art masterpieces and uncover secret recipes that are sure to warm their heart. Relax and stay a while when Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, Es una hora de hacer pours onto café, Nintendo pero con Switch historia. next spring. Está bueno. Kennedy Design. Uy, se ve tan bonito. ¿Eres un ogrito? ¿Un ogrito enojado? Indie Breath of the Wild. Parece, ¿ah? Mundo abierto seguro. Mundo abierto seguro eso. Se ve hermoso ese juego. Él es el villano, Oni. Oni. Me gustó. Oni. Take on the role of a vengeful demon warrior in this spirited 3D action adventure. After his defeat at the hands of a Japanese folktale hero, Kuta travels to a small island where he joins forces with the spirit, Kazemaru. Ancient demons lurk within vast meadows and lush forests. To defeat them, you'll control both characters simultaneously using a single Joy-Con controller. Wield Kuta's club to attack demons, then summon Kazemaru to draw out their spirits. But beware, some demons are invincible, leaving you with no other choice than to flee the encounter. Can Kuta overcome his trials and become the most powerful demon? Begin your quest in Oni, Road to be the mightiest Oni. Como cuando un juego indie tiene mejores gráficos que Pokémon. Pokémon Espada y Escudo. ¿Qué es eso? Es un juego de ritmo, ojalá sea un juego de ritmo. ¿Qué hace falta? Por favor, un Living Heaven, ¿para cuándo? Perdón si bostezo mucho, chicos, no es que tengo sueño, no es que esté aburrido. Recién salgo del trabajo y estoy un poco cansado. Desta, The Memories Between. No entendí bien de qué iba el juego. From Ahí va. the creators of Monument Valley comes a character-driven, roguelike, metaphorical ball game? Every night, when Desta falls asleep, they enter a mysterious dream world filled with scattered memories of long-forgotten locations, faces from days gone by, and yes, powerful orbs for playing a surreal turn-based ball game. Use the orbs to pull off perfect throws, shoot sneaky trick shots, and change the course of conversations. As the night progresses and you fall deeper into a sweet slumber, you'll unlock new abilities and ways to overcome challenges. You'll also meet a cast of colorful characters along the way, brought to life with a full voice cast. I'm not sure I can keep up. Unravel your dreams when Desta, The Memories Between, Se ve interesante, pero es de tirar pelota. Tirar pelotas. Young love. Going to the movies, skipping school, using supernatural mind-reading powers. Yeah. Wait, what? Yep. This slice of life pixel art game has it all. Set in 90s rural Indonesia, it follows high school sweethearts Atma and Raya through their journey of self-discovery. However, when a mysterious power suddenly threatens their existence, they must scour their vibrant little town in search of answers, talking and diving into the minds of the townsfolk. Qué bueno ese juego, qué bueno los juegos que son así. Can Atma and Raya face the end of the Parece un world? juego que tú puedes jugar en Google cuando entres a los launches on Nintendo Switch January 19, 2023. Hoy voy a tener suerte, salen esos minijuegos, tienen esa imagen más o menos. Ay, cómo se ve, qué bueno, todo es como de pintura. Nora.
Dordogne. Bonjour, je suis Cédric Babouche du studio Un Je ne sais quoi et directeur artistique de Dordogne. Dordogne, c'est l'histoire de Mimi, une jeune femme sur les traces de ses souvenirs qu'elle a mystérieusement oubliés. Quand j'étais enfant, je me souviens que l'été était synonyme d'indépendance et d'exploration. Eso, claro, el verano Où chaque jour était la promesse d'une nouvelle aventure. Temporada perfecta para. Notre studio souhaite Para ser recréer cette niño. étincelle de nostalgie à travers le parcours de Mimi. Okay. On se sert d'un mélange de peinture traditionnelle et d'animation pour créer des sensations et un lien fort entre les visuels et les émotions que l'on souhaite partager. Claro. Que vous jouiez seul ou avec votre famille, on espère que vous apprécierez Dordogne. Dordogne. Se ve bonito el Look at juego, these ¿ah? landscapes. Ooh la la, so Todo pretty. pintado a Meet Mimi. acuarela. As a child, she spent all of her summers here. Now she returns to her late grandmother's home to find that she's left behind a series of letters and lost family secrets for Mimi to uncover. Revisit Mimi's childhood memories and help her reconnect with the inquisitive girl she once was. Play both in the past and the present. Skip along the picturesque buenísimo. French countryside as 10-year-old Mimi while exploring her grandmother's house in the present. Discover the close relationship buenísimo. between grandmother and granddaughter as you collect photos, objects, and words. Use them to fill Qué buena Mimi's journal historia. and keep her precious memories alive. Dordogne travels onto Dordogne. Nintendo Oye, Switch qué buena, qué next buenazo. spring. Puede estar en el pasado y luego en el presente. Qué bacán. I can barely keep a houseplant alive. Don't worry, you don't need a green thumb to enjoy this one. As Arabella Green, you're a retired botanist who has a grand manor all to yourself. Take care of its magnificent gardens by solving plant-based puzzles and preserving a collection of forgotten flora. ¿Saben que es la primera vez que veo un juego Pot them and de find their plantar ideal plantas? O sea, habitat. hay Some juegos de plants will be cultivar fussy, cosas, pero so enfocado en you'll las have to think outside plantas. the box or pot Debe haber to un locate the montón, right pero place primera for vez them. que yo veo uno Inspect the así. manor for clues, newspaper clippings, letters, and more to help your gardening skills blossom while learning more Y el about 3D le Arabella pinta herself. bien, ¿ah? Aunque entonces ese Stop juego and también smell the sería muy bueno flowers seguro. when Botany Manor blooms onto Nintendo Switch next year. Whoa, sick crocodile costume. It's a dragon. Anyway, we better start the show if we want to win the theater contest. Okay, let's go. The Royal Theatrical Spectacle is the best of all the festivals where everyone loves acting and people No puedo creer. appreciate a good song. You should perform at the festival. Es un juego de hacer una obra de teatro. You guys totally have a chance to win the contest and perform at the Royal Theatrical Spectacle. The royal theatric spec, the royalty spay part, the royalty pay spectatorus. Stand down, dragon. You're no match for me. You'll never defeat me, Prince. Oh, ze filmen al. Hoi, wij zijn Bonte Avond, een groep van 4 muzikanten die samen games zijn gaan maken. Games maken voelt soms als optreden voor ons. Voice acting improviseren met vrienden, samen liedjes spelen en gewoon grapjes en ideeën te Qué plekken. buena. Je O kan sea, ook para voelen crear in un het juego spel, tú solo waar tienes vaak que wat je quererlo hoort y ya. ook ons eerste take was. We wilden de spelers Un dit día gevoel van saldrá mi improvisatie juego, geven door espérenlo. ons te laten acteren, zingen en dansen in ons nieuwe spel Once Upon a Chester. Het is gevuld met zelfgemaakte liedjes, grappige personages en avonturen. We hopen dat je het leuk zal vinden. Yo You know adoro what? las canciones. I'm joining a traveling theater troupe. Surely you jest. Nope, musical theater rules. That's what best friends Sock and Jester are about to discover. They've devised a mischievous scheme to steal a royal diamond. Trouble is, their plan hinges on receiving an invitation to join the famous Royal Theatrical Spectacle. Only the best of the best get invited, so they'll have to improv their way to fame and outperform every other act they encounter on the road. Join them on their wacky, whimsical journey across a fantasy kingdom full of silly characters and even sillier spectacles. No two Buenísimo. performances are the same, so sing your heart out, crack jokes, and make the stage your own. Once Upon a Chester jingles onto Nintendo Switch later today. A eso me refiero con juegos llenos de amor.
Anyone can be a hero in this sequel to the classic roguelite game where the adventure changes with every playthrough. Whether you're a loot playing guard with vertigo or a vegan chef who fights meat, your goals are the same. Gather countless riches, build up your castle, and ensure your legacy. All your upgrades carry over to your heirs, and each new successor wields their own personal traits and abilities. The Nintendo Switch version also includes the Fabled Heroes update, adding a ton of new content, including dozens of new subclasses and items. So experiment with different playstyles as you battle fierce foes, make friends, and avoid clown bites that can give you clown after. You might want to get that looked at. You won't have to wait long to build your own legacy. Rogue Legacy 2 launches on Nintendo Switch later today. Buddy up and experience the emotional tale of an unlikely friendship in the co-op adventure Blanc. A wolf cub and a fawn are stranded together after a sudden snowstorm. Now, they must learn to rely on each other as they trek through the vast snowy wilderness, following their family's tracks. Two players must work together by using each animal's abilities to navigate obstacles among the frosty terrain. In addition to simple controls, this game's story and gameplay are both text-free, so anyone can easily immerse themselves in this handcrafted, monochrome world. Start your journey when Blanc steps onto Nintendo Switch as a console exclusive on February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop later today. Can't get enough indies? Let's take a look at some more games coming to Nintendo Switch soon. Okay. Vamos a hacer un recuperatorio de todos los que llegan. Where's your guest? Ese me gusta. Wobblegard Dogs Console Edition. Qué raro. Uy, la cámara, perdón. Perdónenme. Ok. Storyteller. Tú armas la historia. Aquí está el mini Sumes, por si acaso. Mundo de horror. Buenísimo. No entendería nada porque está en chino. Curse of Sea Rats. La maldición de las ratas malditas. Odio de las ratas. Uy. Inscription. ¿Va a llegar a Nintendo Switch? He escuchado que es un juegazo. ¿Qué? Un juego de armar. De ordenar. ¿Qué hay que hacer? Un juego de ordenar. Esa gata, perdón. A little left, un poquito lejos. Hi, I'm Annie. Hi, I'm Lucas. I guess we like to keep things pretty tidy around the house, don't we? Yeah, it can be so satisfying to find the right spot for things. Yeah, like I love finding the perfectly sized plastic container to fit leftovers in. That's the best. I know. This is what our game A Little to the Left is all about. Finding satisfying puzzles hidden among household objects. Yeah, it's inspired by our lives, our home, and our cat, Rookie. Rookie just gets in the way sometimes. He can't help it. He sleeps at Lucas's desk while he's working. Yeah, and I have to type between the tail switches. Yeah. So we hope you have a really good time tidying up in A Little to the Left. Thanks. Okay. Can you move this picture a bit? Yes, a bit to the left. A little bit more. That's it. Perfect. Wow, you really like things neat and tidy, huh? You will too after playing. Pero es que no entiendo exactamente a qué tiene que ver porque para jugar esto mejor me pongo a ordenar mi casa. Satisfying arrangements.
Sort spoons of different sizes and Habrá gente que le shapes, guste, stack habrá papers, gente put away que the le cat toys. Oh, did I mention there's a cat? Hey, paws off. This fluffy friend has mischief on their mind and will show up from time to time to make a mess of your beautifully organized objects. But don't worry, there are more than 75 delightful messes to solve, many of which have multiple solutions. Oh, and yes, you can pet the cat. Neat. A Little to the Left launches on Nintendo Switch later today. No tiene sentido. Porque si quiero ordenar mi casa y si quiero acariciar un gato, ordeno acaricio mi gato. Sorry to butt in, but we have an update on Sports Story. In this all-out sporting RPG, you'll rise through the ranks of the sports world and prove your prowess on the golf course, tennis court, and football pitch. There are even more sports in your quest for athletic excellence. Es como un Stardew Valley, pero de even more disciplines, including BMX, mini golf, volleyball, cricket, and more. Then kick back at the mall to relax, go on quests, and explore dungeons? That's right. This game isn't just about sports. Hop on a train or helicopter to visit goat-infested buildings, abandoned ruins, and the mysterious wildlands. Or pursue your other passions. Make friends and enemies, go fishing, become a detective, partake in a bit of espionage. There's so much to do. You won't have to wait long. Se ve un Sports juego que Story tiene kicks todo. off on Nintendo Switch next month. Pensé que era el desarrollador de Stardew Valley. We hope you enjoyed the games in today's Juegazos, showcase. A big thank you to our indie community and to partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until Gracias next a ustedes. time, happy gaming! Happy Gaming. Ok, qué buena. Estuvo muy muy buena. Ok. Está... Me ha gustado muchísimo. O sea, no hubo un juego que yo me quedé como wow y golpeé las mesas. No, me ha gustado, sí. Pero ha sido no es para mí, estos juegos no son para mí, la verdad. No hubo uno que me llamó la atención, que me dejó así como wow, fascinado, ¿no? Si yo... Ok, el juego que cae. Si yo me pudiera llevar uno a mi Nintendo Switch, creo que sería el de la abuelita. Creo que es este. ¿Es este? No, este es Goodbye World. Yo soy de la abuelita. ¿Bonnie? ¿No era Bonnie? O si era Bonnie. El de la abuelita. El de la abuelita. El de la abuelita me gustó mucho. Ah, ese es el del demonio. Aquí está. Este. Dordonch. Es que me encantó la premisa de que tú... Es que yo sé que en ese juego va a haber algo. Que tú... Va a haber un pedazo de historia que te va a explotar la cabeza. Porque imagínate, o sea, tú mínimo siembras un arbolito de niña y cuando regresas de adulto está sembrado. O sea, es que yo ya me las veo venir este tipo de juegos. Me gustó. De lo demás estuvieron bien, fueron buenos juegos. Ah, este también me llamó la atención, el de hacer pero por la música, porque veo que está hecho por compositores y sé que va a sonar buena música durante el juego. Sí, pero si me pudiera quedar con uno, me quedo con el de Dordonch. Tengo que aprender a decir Dordonch. Por ahí estuvo bueno, estuvo muy bueno la presentación, me gustó mucho. Pregunto, ¿a ustedes qué juego les gustó? A ver, déjenlo en los comentarios que los leeré. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta reacción. La verdad, disculpen que tengo a un pequeño indie aquí conmigo que está haciendo destrozos aquí. Pero sí, me gustó mucho la presentación. Creo que fueron buenos juegos, ¿sí? Dejen en los comentarios cuáles fueron sus juegos favoritos de este directo. Y nos vemos hasta la otra. Adiós.